Omnipresent, I bow to her. I bow to the goddess who is in all of you in the form of your occupation. I bow to the goddess who is in the form of your occupation, whether you are nurses, teachers, trainers, students, doctors, professors, or great ladies, gentlemen. I bow to her. In the same way, with a small prayer, Vidyavantam, Yashashvantam, Lakshmivantam, Chamankuru. Rupam Dehi, Jayam Dehi, Yasho Dehi, Dvisho Jati. I pray to the goddess Shakti, who has given me the education, the wealth, the happiness and contentment. I pray to her to give her form, her strength and her courage to face whatever obstacles we come across in life. On behalf of you, on behalf of all dignitaries on the dais, and on behalf of myself, I bow to that goddess Shakti who is all pervading. Before I start whatever I wish to, I pay my good morning wishes to the all powerful lady on the dais, Dr. Ma'am. I pay my respects to doctors here who are on the dais. I congratulate the organizers for making this a grand success, 2 days advance of the International Women's Day 2022 with the theme break the bias. Before whatever I wish to share with you, I would like to share with you a small story. Ramayanam andariki telusu. Are you comfortable with Telugu or English? Thank you so much. So all of you know about the epic Ramayana. After the fight between Lord Rama as well as Ravan, the fight concluded with the victory of Lord Rama. Lord Rama has taken his wife, goddess Sita, with him as well as his brother Lakshman. So both of them, 3 of them were returning back from Lanka to their kingdom called. Thank you so much. Great response. So you have the knowledge of epics. So they are returning back to their kingdom Ayodhya. Lakshman is a very young, bubbling spirit gentleman. So he always tried to fight for an ambition or enthusiasm to fight for his rights. So Lakshman asked Lord Rama, "Brother, we have won the Lanka victoriously. We have killed the mighty power of Ravan. Why don't we ascertain our supremacy over Lanka too, because it is a beautiful country. చాలా అందంగా ఉన్నటువంటి లంకను కూడా మనం ఆధిపత్యం సాధిద్దాం. మన రాజ్యాన్ని లంక కూడా విస్తరింపజేసుకుందామని చెప్పి లక్ష్మణుడు శ్రీరామచంద్రుడితో అన్నాడంట. So he wanted to extend his territorial supremacy over Lanka also, in addition to Ayodhya. You know what Lord Rama replied? Janani janma bhumischa swargadapi gariyasi. These are the words we listen very often without remembering Lord Rama for placing his woman, his mother as well as motherland on a very, very high pedestal. He placed his kingdom on par with his mother. Janani janma bhumischa. Na mother, na motherland. Ee rendu swargadapi gariyasi. నాకు స్వర్గం కన్నా విలువైనవి. సో అంత అద్భుతమైనటువంటి నా తల్లి, నా మాతృభూమి, నా మాతృదేశం, వాటిని వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పి రాముడు లక్ష్మణుడికి చెప్పాడంట. అంత గొప్ప స్థానం మహిళలకు ఇచ్చినటువంటి పురుషులందరికీ, ఆనాటి శ్రీరామచంద్రుడి నుంచి ఈనాడు రమేష్ హాస్పిటల్లో ఉన్న డాక్టర్స్ అందరి వరకు ఆ పురుషులందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాం. It is our bounden duty to pay the respects to all those gentlemen who have placed women on a very, very high pedestal, whether it is their mother or motherland. As Dr. Venu sir has told, woman includes man. So it is our bounden duty on this International Women's Day, though we are celebrating 2 days ahead, to salute all those great gentlemen of India especially, who has placed women on a very, very high pedestal. Just see, manam
దేవతల గురించి అంటే ఇక్కడ రిలీజియస్ కానటేషన్ ఏం లేదండి. వెదర్ ఐఎమ్ హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, వాట్ ఎవర్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలీజియస్ కానటేషన్. ఐ జస్ట్ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ విచ్ ఆర్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ఇండియా టు సీ దట్ how much significance and what place the lady is given. దేవతలందరూ భారతదేశంలో ఉన్న దేవతలందరినీ ఒక చక్రంలో పెడితే ఆ చక్రంలో 3 దేవతలు ఉన్నారంట. You understood what is that చక్రం? శ్రీ చక్రం. 3 దేవతలు ఉంటే సెంటర్ లో ఉంటుంది యాక్చువల్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ పవర్, స్ట్రెంగ్త్, కరేజ్, వాట్ ఎవర్. షీ ఈస్ లలిత త్రిపుర సుందరి. ఆమె ఫోటో ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ రూపం ఎట్లా ఉంటుందని చాలా క్యూరియస్ గా చూసాను నేను ఈ దసరా నవరాత్రులు. యు నో షీ సిట్స్ ఆన్ లార్డ్ శివ. మిగతా దేవుళ్ళందరూ ఆమెకు వింజామర వీస్తూ ఉంటారు. దే కీప్ ఫ్యానింగ్ హర్ అండ్ ఆల్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్ ఆర్ సరౌండింగ్ హర్. అంటే దేవుళ్ళు కూడా ఒక లేడీకి ఇచ్చినటువంటి విశిష్ట స్థానం అది. ఆ భారతదేశంలో పుట్టిన మనం అందరము బ్రేక్ ద బయాస్ అంటే ఆ బయాస్ ఎక్కడుంది అని ఆలోచించాల్సినటువంటి రోజు ఇది. వేర్ ఇస్ ద బయాస్? వేర్ దట్ బయాస్ లైస్? వాట్ షుడ్ వి బ్రేక్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వి హ్యావ్ దట్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ? And what is actually meant by gender and what is actually meant by sex and what is the difference between both? I am sure many of the young ladies and gentlemen do not know the difference between that gender and sex. To be very very brief enough, ఇందాక ఉమాశంకర్ సార్ చెప్పారు, ఆడపిల్లలాగా ఏడుస్తున్నావు ఏంట్రా అని మగవాడిని అంటారు. ఆడపిల్ల ఏడిస్తే ఏం లేదమ్మా తగ్గిపోతుంది అని అంటారు. అరే నువ్వు ఆడపిల్లవి సరిగ్గా నువ్వేంటి ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకున్నావు, నువ్వు చీర కట్టుకోవాలి కదా, ఆడపిల్ల లక్షణాలు నీకు లేవు, తల దించుకొని ఉండాలి, నువ్వు తల ఎత్తుకొని ఎందుకున్నావు, తల దించుకొని నువ్వు అలా కూర్చోకు, ఇలా కూర్చోకు, నవ్వద్దు, పళ్ళు కనిపించకూడదు, ఆ పళ్ళన్నీ తీసి జేబులో పెట్టుకోవాలి. All these cultural things which are assigned, cultural discrimination which is shown is known as gender. Gender is something which is given in terms of culture and customs. సొసైటీ ఆపాదించినటువంటి వ్యత్యాసాన్ని జెండర్ అంటారు. సమాజం ఆపాదించింది. కారణాలు ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. దేర్ మైట్ బి సమ్ రీజన్స్ విచ్ ఆర్ ఫేవరింగ్ లేడీస్. బికాస్ బంగారాన్ని మనం బీరువాలో పెట్టుకుంటాం, మిగతా వాటిని అన్నింటినీ బయట పెడతాం. బంగారాన్ని సేఫ్ గా పెట్టుకుంటామంటే వాటికి ఉన్నటువంటి వాల్యూ అది కాబట్టి. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ రీజన్స్ దోస్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ మైట్ బి దేర్. At that time it might suit, but now it will not suit. ఎందుకు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఇప్పుడు ఎందుకు సూట్ కాదు అంటే, వై? నా స్త్రీ స్వతంత్రం అర్హత అనే రోజు నుంచి కారణం ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఆ రోజు మనం ఎందుకు అన్నారో మనకు తెలియదు. ముందు ఆయన చాలా చెప్పాడు, లాస్ట్ లో ఆ పదం అన్నాడు, మనం అదే పట్టుకున్నాం. యాక్చువల్ గా చరిత్ర చదివితే నా స్త్రీ స్వతంత్రం అర్హతి అంటే a lady is not eligible to have freedom అనే రోజు నుంచి the hands that rock the cradle rules the world అని ప్రూవ్ చేసుకున్నటువంటి రోజు ఇది. లాలించే చేతులు పాలించగలవు అని ప్రపంచంలో ఆకాశంలోనే గగనంలోనే కాకుండా భూ అంతర్భాగంలోనే సముద్ర లోతుల్లో కూడా చూసింది స్త్రీ. సో ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇంత చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఇంకా ఉంది అంటే, ఇంకా మనం ఫైట్ చేస్తున్నాము అంటే దేనికి అగేన్స్ట్ గా ఫైట్ చేయాలి? We have to pose that question, number 1. Number 2, we are celebrating 75 years of Indian independence under the banner Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav అని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. We are proud to be on the land. As sir was telling, many countries inequality అనేది ఇంకా still prevalent, but we Indians are very proud to be placed on the high pedestal, not only historically but even politically also. India is a country, we are enshrined with a constitution where there is universal adult franchise. We are born with it. Many countries, చాలా దేశాల్లో ladies had to come out to fight for their right to vote. But India, we are bestowed, we are given the right to vote with the birth of the constitution itself 75 years ago. So historical ga, cultural ga, we have been placed on a high pedestal. Political ga, whether it is
by virtue of the rights enshrined in the Constitution, or whether it is by virtue of several laws, several policies, programs, schemes. As Dr. Uma Shankar was asking you, did you download Disha app or not? So legal ga, political ga, like constitutional ga, cultural ga, historical ga, lady has been placed on a very, very high pedestal. ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తుందో అదే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్, రక్షణతో కూడినటువంటి వ్యత్యాసము, we have to give protective discrimination, special discrimination for some people, ladies, children, physically challenged, economically and socially backward classes people. పాపం ఎటొచ్చి వెనకబడినాడు పురుషులే. సో ఇలా రాజ్యాంగంలోనే ప్రొటెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనే పేరుతోటి అన్ని మంచి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. చట్టాలు పుట్టుక ముందు నుంచి పుట్టిన తర్వాత వరకు లేడీస్ని రక్షించడానికి ప్రీనాటల్ డయాగ్నోస్టిక్స్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్, పిఎన్డిటి యాక్ట్ కానీ, లేదా ఆఫ్టర్వర్డ్స్ చైల్డ్స్కి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కానీ, డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కానీ, సతీ అబాలిష్ చేసే యాక్ట్ కానీ, దేవదాసీస్ అబాలిష్ చేసే యాక్ట్ కానీ, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ప్రివెంట్ చేసేది కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి, రాజ్యాంగంలో ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, కల్చరల్ గా ఒక మంచి పెడెస్టల్ లో లేడీస్ ని ప్లేస్ చేశారు. బట్ స్టిల్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కోసం ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం ఇంకా ఫైట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే against whom we have to fight, what sort of fight is required, against what we have to fight అనేది ఈ రోజు ఖచ్చితంగా we have to introspect and question to ourselves. Yes or no? Yes. ఇంత విన్నాక మీకు కూడా డౌట్ వచ్చింది కదా, మరి మనకి ఏం తక్కువైందనే డౌట్ వచ్చిందే రాలేదు. Yes. Now we have to understand against what we have to fight and against whom we have to fight. I just would like to tell you a small story. It is not a story, it is a reality, but it is a story of a small girl. The girl in the state of Maharashtra, she is very, very interested in being educated, pursuing her literacy education, but she belongs to a very, very humble economic family. Parents are not so rich enough to see that she is educated, but still with a little bit of agreement between parents and herself, she could get her schooling. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్ ఏంటి అంటే she has to take all the cattle for grazing. After that she can go to the school. After getting her education studies there, again she has to go back to the farm, take the cattle and take them back to the home. This is the story. So ఆ agreement తోటి she used to go to the school, very, very young girl, 5 or 6 years old girl. So she started going to school, sometimes late, sometimes before. Sometimes she used to get the beatings from her teachers for being late. Sometimes she used to get the beatings from the farmers beside her cattle. నువ్వు చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోయావు చదువుకోవడం స్కూల్ అని చెప్పి, నీ క్యాటిల్ అంతా వచ్చి మా పొలాల్లో తినేస్తున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు తనలేదు, స్కూల్లో టీచర్లు కొట్టారు. అయినా కూడా she had lot of interest in pursuing studies, so she continued. She came to the age of 10 years and family got her married. 10 years కి అమ్మాయికి పెళ్లి చేశారు. 10 years కి 20 years elder to her was given to her as husband. She is 10 years, he is, how old is he? Thank you so much for your response. Just to just feel your alertness I asked. So he is 30 years. So by the time she reached the age of 20, she became the mother of 3 sons. Next again she conceived, she is carrying. But wherever there is injustice, she keeps on fighting, she keeps on pointing out, because she is an educated lady. చదువు చాలా చిన్నది చదివినా తనకి చదువు పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవం ఏంటంటే తప్పేమన్నా జరిగితే సహించేది కాదు. ఈ సహించలేని తనం వల్ల when she is pregnant for the 4th time, one of the gentlemen, I cannot call him a gentleman, వాడికి ఈ అమ్మాయి మీద కోపం వచ్చింది. ఎందుకు అంటే వాడు కొంచెం సెక్షువల్లీ పర్వర్ట్, ఆమె మీద నెగిటివ్ గా చూసాడు కాబట్టి ఆమె ఎదిరించింది అతన్ని. He wanted to take revenge against her. He went and complained to her husband, telling that you are thinking that your wife is carrying your child, but no, your wife is carrying my child అని
he has sowed the seed of suspicion, right? Husband suspected her fidelity. ఆమె క్యారెక్టర్ని సస్పెక్ట్ చేశాడు in spite of 10 years of living together, and he has kicked her out. ఆ పొట్ట మీదే తన్ని బయటికి పంపించేశాడు గొడ్ల చావడి దగ్గర. అంటే చనిపోయిందేమో అనుకోని తన్నిన తర్వాత నైట్ అయింది, బయట ఆ గొడ్ల చావడి దగ్గరికి అక్కడే తనని డ్రాగ్ చేసుకొని వదిలేశాడు. అండ్ దట్ ఈస్ ద 9th month of her pregnancy. She suffered labor pains. So she suffered to such an extent that ఆ లేబర్ పెయిన్స్ తో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి కౌస్ కూడా ఆమెను కిక్ చేయడం మొదలుపెట్టినాయి. బట్ ఫైనలీ one cow among 5 or 6 have given shelter to her and she could deliver her baby in a very, very safe manner. She had to cut the umbilical cord with the sharpest stone which is available nearby. She carried her baby, who is her daughter. Finally, she thought before the sun rises, she has to take her baby and go away. She went to her parents' home. Parents treated her for few days, but after that they told, you are burden to the family because it is disrespectful to keep my daughter without son-in-law at our home. That is what her father told to her. So finally ఏం చేసింది, తన బేబీని అంటే ఆ పాపను తీసుకొని మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ఇంకెక్కడ ప్లేస్ లేకపోతే శ్మశానంలోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది. షీ టుక్ ద బేబీ టు అ గ్రేవ్ యార్డ్. అక్కడ మహారాష్ట్రియన్ కల్చర్ ఏమంటే గ్రేవ్ యార్డ్ లో వాళ్ళు పిండ ప్రదానాలు చేస్తారు కదా, వీట్ బాల్స్ ఉంటాయి, ఆ వీట్ ముద్దలు. మనకి ఇక్కడైతే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్నం ఎట్లా ముద్దలు చేసి పెడతారో ఆ వీట్ బాల్స్ ముద్దలు చేసి తీసుకొని వెళ్తారు శవంతో పాటు. అట్లాంటి వీట్ బాల్స్ తీసుకొని శవం మీద ఉన్నటువంటి చితిమంట మీద అవి బేక్ చేసుకొని కాల్చుకొని తను తింటూ తన పిల్లకి పాలిస్తూ కొన్నాళ్ళు అక్కడే తన జీవనం గడిపిందంట. ఫైనలీ the girl started developing, growing, and finally she thought, ఇంకా ఈ పాపని ఈ చితిమంట మీద పెట్టినటువంటి ఆ రొట్టె ముక్కలతోటి పెంచడం నా వల్ల కాదు అని she got into depression and she took a decision to commit suicide. ఆ బేబీని తీసుకొని వెళ్ళింది. ఇంత ఫైట్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ బేబీని తీసుకొని వెళ్ళింది, ఒక రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వెళ్ళింది. వెళ్ళిన తర్వాత చనిపోవడానికి నిర్ణయించుకుంటే ఆ టైంలో ఎవరో బెగ్ చేసుకుంటూ ఏడుస్తూ కనిపిస్తే ఇమీడియట్లీ షీ థాట్, ఓకే బిఫోర్ ఐ డై ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్. అతను ఎవరో పెద్ద అయిన ముసలైన ఏజ్డ్ అయిన ఫుడ్ కోసం బాధపడుతున్నాడు కాబట్టి అని తన పళ్ళుతోటి, మహారాష్ట్రియన్ కదా పళ్ళు ముందుకు వేసుకుంటారు, షీ బెగ్డ్, షీ sang few songs and with that she gained some money and she gave that money to the old man there. That night she postponed her decision of committing suicide because she lived with a token of satisfaction. ఒక ముసలాయిని నేను భోజనం పెట్టి నిలబెట్టగలిగాను అనేటటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ తోటి she postponed her decision to commit suicide. Next day again she started the same attempt and that day చాలా ఎండగా ఉంది. తను చనిపోవాలనుకుంది, బిడ్డని కాదు. బాగా ఎండగా ఉంది. ఒక చెట్టు నీళ్ళ దగ్గర తన ఈ పళ్ళు అందులో బేబీని కూర్చోబెట్టి ఆ చెట్టు నీడ దగ్గర కాసేపు కూర్చొని ఆ తర్వాత సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంది. The tree had a broken branch. She had placed her daughter beneath that broken branch. That was the change in her life. When the broken branch could give shelter to me and my daughter, why can't I? విరిగిపోయిన కొమ్మ నాకు నా బిడ్డకి ఎండ నుంచి రక్షణ నీడనిస్తుంటే నేనెందుకు సూసైడ్ చేసుకోవాలి, నేనెందుకు ఇట్లాంటి బిడ్డలు అందరికీ షేడ్ ఇవ్వకూడదు అని she has taken a decision at that time. And she started teaching, she started gathering all children who are destitute nearby, calling them, singing for them, earning money out of it, and she started building వండర్ఫుల్. అంటే ఒక మంచి పని చేస్తే చాలా చేతులు వస్తాయండి. భారతదేశంలో ఉన్న గొప్పతనం అది. అప్పటి వరకు ఎవరు పట్టించుకోరు, కానీ మనం కమిటెడ్గా నిలబడితే చాలా మంది వస్తారు చేయూత. కొంతమంది క్యూరియాసిటీ తోటి, కొంతమంది ఏదో చేస్తుంది కదా ఇంకా ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని. వాట్ ఎవర్, గుడ్ సమారిటన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ విచ్ హస్ ప్రూవ్డ్ దట్ ఇండియా
India is blessed with such broad-minded good Samaritans. Finally, she is a lady who has come up in life, gave shelter to several girls as well as boys, and she is bestowed with 270 awards across 50 countries in the world. And Ajay Papa, she became MBBS, she became a doctor. She is treating many of the students free of cost, girls especially in the state of Maharashtra. తర్వాత ఆమె అభ్యున్నత ఆమె డెవలప్మెంట్ చూసి ఆమె ముందున్న ముగ్గురు కొడుకులు కూడా తనతోనే వచ్చారు. And one fine day, a man of 80 years old came before her orphanage seeking, begging for the shelter. She gave the shelter to that man who is none other than her own husband, but with a condition. I can give shelter to you not as my husband but as my elder son. She is Sindhu Tai. మీ అందరి దగ్గర ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోండి. 270 awards she received. She is still surviving. Great lady. Hats off to the courage. Why I am sharing this story with you? Why I am sharing this story with you? She is the same lady who wanted to commit suicide. She is the same lady who begged to see that one old man, his hunger is quenched and satisfied. She is the same lady who wanted to take care of her small child. She is the same lady who rose against all odds and gave shelter to several young girls and boys, and have seen that they are educated and they are standing up with their own legs across the world. వేరే దేశాల్లో ఉన్నారు అప్పుడు ఆ పిల్లలు. Now she is still surviving. Great lady. What I meant to tell with this story is, a woman who awakens courage in her is Durga. A woman who awakens motherhood in her is Annapurna. A woman who awakens transformation in her is Kali. A woman who awakens devotion in her is Parvati. A woman who awakens divinity in her is Shakti. She is awakening everything from outside or from within. Outside or within? Within. తనలో ఉన్న ధైర్యాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ దుర్గా. తనలో ఉన్న చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ కాళి. తనలో ఉన్న మాతృత్వాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ అన్నపూర్ణ. తనలో ఉన్న దేవత్వాన్ని మేల్కొల్పే ప్రతి మహిళ శక్తి. We are born inbuilt with all that powers by default. And break the bias అంటే ఎక్కడ bias ని ఇప్పుడు బ్రేక్ చేయాలి చెప్పండి, all of you. మనలో ఉన్న bias ని బ్రేక్ చేయాలి. We have to break that bias which is within us. By default, by nature, we are blessed with all that strength and courage within us. Maybe we are physically weak. మీ మెడికల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే మనకు ఆ మసిల్ పవర్ దానికన్నా కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు, ఇంకేమన్నా పవర్ వాళ్ళకన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు, ఆ కాల్షియం బోన్స్ వాట్ ఎవర్ కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ ద కరేజ్, ద మదర్హుడ్, ద డివినిటీ, ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ద ప్యాషన్, ద కంపాషన్, ఎంపతి, సింపతి, వాట్ నాట్, ఇవే the biggest power which we have. Yes or no? Yes. Just browse a lady who lost her leg. She is an engineering graduate. While going to her office, she met with an accident and she lost her left leg. She got her leg amputated. On the road itself she understood ఇంకా మొత్తం తన కాలు పోయిందని తనకు అర్థమైపోయింది. తనే ఫోన్ చేసింది అంబులెన్స్ కి, తనే ఫోన్ చేసింది వాళ్ళ ఫాదర్ కి. Finally she got her leg amputated, but she is a lady with a lot of enthusiasm, lot of bubbling spirit to do something for her family as well as country. With that one leg she got a prosthetic leg, artificial leg. She played badminton. Paralympics the first time in the world, first time in the history of India, she brought gold medal to India. Her commitment,
tell here is, all power is within us. Whatever the bias, gender bias, whatever bias it is, we have to break from within. నేను చేయలేను, నేను వెళ్ళలేను, నేను నిల్చోలేను, నేను మాట్లాడలేను, నేను పాడలేను. నో, లేను అనేది లేదు అసలు. Maybe in terms of physics we are different. Sex means the difference in physics, right? In physics we are different. మనం ఈ discrimination, inequality, తారతమ్యం, suppression, oppression, all that we are just centering around the differences in our physics. Maybe we have some organs extra, or maybe they have some organs less. Yes or no? It doesn't matter. History proves that. History shows that. Such great ladies who've been fighting against all odds. What should we learn out of it? What should we learn out of all this? Historical ga chala chusam. You know Savitriba Phule? I always take pride in mentioning her wherever I go. Few ladies are there. I again pay my obeisance to Savitriba Phule. In the year 1800, she is a lady who fought for women's education, special girls' schools. And she is almost outcasted from the society for taking those decisions against sati, against child marriage, favoring widow remarriage. Girls' education కోసం she has been fighting. She is outcasted to such an extent that when she was going from her home to that school which she has set up exclusively for girls, stones were pelted against her, dung was thrown against her, eggs were thrown against her, but still she stood up. She has kept another pair of dress at the school. She went like that with lot of insight. అక్కడ వాళ్ళని ఏమి ఎదిరించలా, తను ఎదిరించాల్సింది చాలా పెద్ద శక్తితో తను నిర్ణయించుకుంది. And she didn't become depressed. She didn't succumb to that inferiority complex or insecurity feeling. She didn't attempt to commit suicide. Still with that vision, she continued whatever her goal to pursue that. And she is successful, and that is the reason so many ladies are here on the dais, off the dais, highly educated. Thanks to such great ladies and gentlemen.